prayers at the central mosque in Bishkek, a common part of daily life. But there are signs of growing tension over religion in Kyrgyzstan. Some Kyrgyz scholars say the foreign-influenced Salafi movement is gaining ground among the country's Muslims. Unlike the form of Islam traditionally practiced at mosques like this, critics claim local Muslims they identify as Salafists follow a fundamentalist doctrine imported from Saudi Arabia and financed by international patrons. The Kyrgyz government has not defined who it considers Salafists, but a Kyrgyz Interior Ministry official explained the concerns over extremist factions that have splintered off from the wider movement. Biz эми жалпы деп айтуудан качабыз. Себеби биринчиден бул жерде азыркы бүгүнкү күндө биз салафизм расмий бир мамлекет саясаты болгон Сауд Арабия менен биз эмне напрямую түздөн түз эмебиз карым катнаштыгыбыз бар да, кызматташуубуз бар. Ошон үчүн эме кыла албайбыз да. Сачынан баары деп айта албайбыз. Бирок бизде тыюу салынган ошол такфиристик, жихадистик салафилер жана ошол нео салафилер бизде тыюу салынган коркунуч алып келет деп айта алабыз. Kyrgyzstan has seen recent cases of citizens who were radicalized and joined armed Salafi jihadist movements. This video from 2015 purportedly shows a Kyrgyz man calling for jihad alongside fellow members of the Islamic State militant group. Келет мисал үчүн такфирист жихадистик салафилер булар биздин билишибиз боюнча бул ошол эле ИГИЛ, ДАЭШ, ошол эле башка Аль-Каида, Боко Харамга окшогон уюмдар. Значит, демек биздин коомчулукка, өлкөбүзгө, мамлекетке туудурат. RFERL contacted Kyrgyzstan's chief mufti, the top authority on Islamic law, but his office declined to comment or even to define what Salafism is. The Kyrgyz government also has no clearly stated policy towards non-militant Salafi ideology or those whose teaching appears to embrace it. Nevertheless, Shamsuddin Abdikolikov, a self-proclaimed Salafi cleric who is now in hiding, was charged with inciting extremism over a book he wrote. He defended himself in a call with RFERL. Ошол концепцияда бардык элдер бир гана мазхабта жашаш керек дегени бул диктатура. Исламга каршы сөздө Аллах берген эркиндикти мамлекет эмнеге чектеш керек? Саясатка өзүбүздүн пикирибизди билдиришке акыбыз бар. Another man accused of associating with Salafi groups, Arsen Bayzakov, was hospitalized after he was beaten by unknown attackers. Bayzakov believes he is being persecuted for his religious beliefs, although he rejects the Salafist label, saying that represents an unattainable level of devotion. In the hospital after the attack, he described an earlier incident in which security forces raided his home. Men 28 апрелде менин үйүмө булар обыск кылып келишкен да. Шамсудин деген байкенин Сабуль Субуль деген китебин издеп келишкен. Анан үйүмдө кирерде булар жанакындай сылык кирген жок да. Кирери менен колду наручникке алып, мындай өтө жаман мамиле кылышты. Akin Toktaliev, a lawyer representing the fugitive cleric Shamsuddin Abdikolikov, says these cases are indicative of a wider crackdown on suspects thought to be Salafists. Куугунтук жекеле Арсен менен Шамсудинге эмес. Ошондой куугунтук эң эле белгилүү алым Чуак Ажыга башталды. Ушуна башталган ич косколуш жок. Бүт Кыргызстан эң аалымдарына ушуна куугунтук арттан аңдуу кубала башталды. Some observers say the Kyrgyz authorities have good reason to be concerned. This religious scholar didn't want to be identified for fear of reprisals. He expressed commonly held fears regarding fundamentalist interpretations of Islam, many feel are on the rise in the country. Азыркы биздин Кыргызстандын мындай демократиялык светтик түзүлүшү алардын көз карашына негиз туура келбейт да. Ал эми берки жанагы мейлинде эсептелгендер алар ачык каршы чыкпаса да негизи мындай бир жүрөгүнөн, ички дүйнөсүнөн ал ушул системаны жактырбайт. Эгер мүмкүн болбосо жакшы болот деген көз карашты көбүрөөк кабыл кылышат да. A great deal is unclear. The extent of the Saudi role in supporting Kyrgyz Salafists,
the nature of the threat many say these Salafists represent, and what the government plans to do about it. What is clear is that Kyrgyz officials and scholars are warily watching for signs of the influence of foreign Islamic movements, and many believe the government should not stand on the sidelines.